Jozi watugamba gwe omu ku bawagizi ba NUP. Yeah, NUP. Political party. Waliwo ka interview akagenze mu maaso aka principal yani. His Excellence Bobi Wine, omukulembezeewo. President Bobi Wine. Ka interview ako kalabyeko. Nakalabya aka BBC. Kiki okalowoozaako? Tikalina buzibu okujjako nti abantu abamu kyaka either oluzungu luzibu oba tebategeera. Togamba kutategeera. Buli muntu alina obwongo. Naye baagala bwagazi kulwanisa Bobi Wine. Otyo? Interview terina buzibu, like answers yawadde ziyadde alina okuwa. Kale katuyite mu ka interview kano tulabe. Kale. I want to turn to the fact that you are in this country now to talk about the film. You have not been allowed in this country for nearly a decade because of lyrics that you wrote when you were younger. What's changed? Why have you been allowed in? Well, I wrote the lyrics and I sang them, and I took responsibility. These were homophobic lyrics. These were lyrics suggesting that gay people should be fought, should be beaten. I mean, kano kocha. Olaba interview ng'etandika. Njagala buli omuntu yenna atulaba ategeere nti tuli ku height ya journalism. Kagize mu Uganda tuli ku bannamawulire abali serious va ku bino ebyoku street byetumanyite ebyo Uganda. Bye twamanyira. Nti wakuboso ina confidence egena mu microphone so nti oli munnamawulire. Tuli ku height ya journalism sawa zino. Bano abantu abamanye ekibuuzo ekyokubuuza. Exactly. N'engeri gy'okukikubuuzaamu. Bano abamawulire abakugu va ku bino ebyaffe ebya street ebya ghetto. Ate bano abantu bw'otabeegendereza bakukozesa ensobi. Kituufu. Ogamba agenda okubuuza ekibuuzo ng'amanyi kyayagala. Kati alina okukikugjamu. So kankwe context lwaki ngambye ekyo. Interview eno ng'etandika Bobi Wine azze kwogera ku ki? Ku film, yes. Gye bakozesa ani Museveni. Atuuse jjukira bino ebintu tebabi staginga. Bino ebintu tebabi practicing na practicingamu. So azze kwogera ku film. Musajja watu ayeregekedde ka film. Akoze of course rehearsal kanjite nga rehearsal nti bagenda mubuuza ku film biki amukute unaware. Okitegera? Ka unaware okamanyi? Nkamanyi okukuba unaware. Kale. Unaware so omunamawulire mukugu top tier journalist amubuuziza ekibuuzo out of nowhere. Kyatadde atasuubira na kusuubira. Exactly. President tamanyi okitegera abaita takyetegekedde. President tamanyi. No like okumanya kwamanyi naye nga takyetegekedde. Njagangere gy'omuyita president. Ne president wange, president waffe, president w'abantu. So ambuuza ekibuuzo nti yakola lyrics yawandiika oluyimba I suppose ndoza 2013-2014. Exactly. Abana Uganda abasinga nkakasa temulabanga. Abasinga tebalumanya actually. Tebalumanya like most people don't know it. Ensobi buli muntu ne wandiba ne kabenze kabegwe. Singa tugulawo cupboards zo. Kituufu. Era mu kibayita skeletons oyinamu ebikyambi wali okoze ngaki. Naddala mu buto. Exactly. Abantu abasinga tukola nnyo ebikyamu. Okay, by the time bwe tubikola tetulowooza nti nabikyamu tubikola mu ssanyu. Naye ate nga bwe tugenda okukula ogikamera gamba ekyo nga kyali tekijja. So sigamba nti Bobi Wine okuyimba lyrics kyali kibi oba kirungi because that's a personal opinion ye ng'omuntu. Like because all of us as human beings tulina opinions ezaffe. Kituufu. Nyina opinions ezange tugeze nga tiimu y'omupiira tugeze nga ku Museveni nti siwagira Museveni. Nete kitegeeza mbu wemba siwagira Museveni omuntu omu atasa akola ki kumuwagira. So Bobi Wine waba yalina opinion ye mu 2014. That's about 10 years ago. Exactly. Nti 2014 yakuba lyrics yakuba oluyimba. The other thing we need to acknowledge is nti abayimbi abasinga bayimba ebintu nekitegeeza nti babitegeeza. Atako ka point kalungi. Obuuliza nnyo rap music waba America kibayita hip hop oba drill. Boogera buli kye basanze. Boogera okutunda drugs, boogera okutunda okufumita omuntu okukola ki nekitegeeza nti babitegeeza. So simanyi Bobi Wine kyali ategeeza in 2014 because that's his personal opinion. Naye omusajja amubuuzizza nti bakubaninga emyaka 10 obutajjawa. Kumpi emabega. So ambuuza stand you ekyuse at this point. Naye ate nze ekintu kyenjagala tutunuulire. Bobi Wine owa 2014 ne Bobi Wine owa 2023. I want to believe abo bantu banjawulo. Fena tulabyeko enkyukakyuka ebadde ku Bobi Wine. Okay, tuve ku Bobi Wine ku buli muntu. Emyaka 10 it's such a big time that opinions zo ziyinza okukyuka engeri gy'olabamu ebintu nazo eyinza okukyuka. Kale katugende maaso.
no so wekinga tunagenda mu maaso your point gyokoze y'amaanyi nnyo nti 2014 twali tulaba superstar artist right now tulaba omuntu akuze mu bwongo yesu gyagamba nti 2014 yali akyali myaka nga 30 something a 30 year old man omusajja w'emyaka 3 muntu muto nnyo kale katutwale muto myaka omusajja akula ku myaka 6 yesu kabaka so Bobi Wine musajja yakulira mu ghetto n'afuna ku ssente yali excited sebintu ebimu ayinza oba yabyogera 2014 yali akyali muto okujjako ndabye TikTok sezisinga nga abantu bagamba nti 2014 myaka roughly 30 something nti wali okuze nedda yali akuze mu mbeera gye yalimu right now Bobi Wine politician ate kati ayogera oluzungu badange Bobi Wine ayogera oluzungu ennaku zino kale katoyogereyo. Do you regret those lyrics? Certainly we grow and we transform. I've always mentioned that I'm a product of very many second chances. And I want to be known for a leader that is respectful, inclusive for everybody. Of course, this is now the same thing that I am tussling out with General Museveni, who... Kansokenga posing awo. Oyide kyayogedde ekyo. Nti we've grown into transforming. Yes. Yeah, all of us nga gwe naawe. Yeah. Toyinza kungamba nti wali emyaka 3 emabega nga nali nepena naye kati n'okutambulamu akatono wali wepena ng'obuukabuuka nali nepena naye nze ekintu kyensinza okwagala kweyo response statement agambye I take responsibility. To me that shows a lot of maturity. Omuntu akuze mu bwongo bantu batono nnyo abagenda okwadmitinga nti yes ekyo kintu nze eyakikola okitegeera omuntu ayinza ovayo n'agamba lyrics yenze yakawandika oba producer yakawandika something like that naye you're not taking a full responsibility nze ng'omuntu atali mu politics ndaba omuntu akuze mu bwongo ategeera nti yes ensobi zibaawo naye it's okay to own up your mistake and you move past it. And he believes in second chances. That's what he said. Yeah, I love that. He believes in second chances. Ate tagambye nti okujja nalabye TikTok sezanyiziza nze nimwagizi omanyi nimwagizi wa NUP nimwagizi wa Bobi Wine. Singa Bobi akimanyi yandize wano nakubuuzaako. No, ndabye TikTok sezisinga nga abantu bacriticizing Bobi Wine weno interview. Tosobola kungamba nga wenagambe ali nti ideas zo wayina kati opinions zo yina kati sizogenda obango ine emyaka 10. Yeah. The nature njagala abana Uganda ngaffe tuyige ekintu kimu nti no just because ngambe njagala environment yali inclusive tekitegeeza nti nzikirizigana buli kimu kyogenda okukola but I'm comfortable living alongside you. Yeah. For example omuntu anyasigala si buli omuntu ali comfortable okubeera n'abantu abanyasigala naye omuntu anyasigala wabeera mu environment tekina kye kijjako omuntu tetugenda inclusive omuntu okubeera inclusive kyekyo nti yes I'm not comfortable with what you're doing but I'm okay surviving in an environment with you. So Bobi Wine kyagezaako bagamba nti ayagala abeere omufuzi ali inclusive akkiriza buli omu abe yes ekitegeeza mbu akkiriziganya mu mbeera gy'olimu naye alyoka okubeera mu eyo embeera okitegeera mu eyo environment yemu so abantu bavuddeyo ne bagamba nti Bobi Wine muli wabiki muli wabisiike exactly Bobi Wine muli wabisi yagala kuba gambye ekinti ali okay okubeera mu wakuba ali inclusive. No, it's just inclusive. Yes, he's not comfortable with it maybe because that's his own opinion yalina kuba neki yano tubuulira kiche kyawulira ali munda but I think is okugamba nti ali ayagala kubeera mu kulembeza ali inclusive tekimutegeeza nti muli wabisiyaga muli wabisiike kale kiyite bwekityo nengoma kitwogerako nkitegeera yeah deliberately sponsored now the law that the anti-homosexual bill, exactly. one of the strongest bills that gives some gay people potentially the death penalty. Definitely, and I also want to mention that this law, General Museveni did not bring it in the interest of the people of Uganda, but it was brought to target the opposition, including myself, knowing that he can use it to crack down on anybody that is perceived to be friendly to that community. So, but let me just ask you about this. Your party, the National Union Platform, voted in favour of the law in its entirety. Aba NUP balonde teeka ne balireeta omuzungu kyagambye ya omuzungu agamba aba NUP baleeta etteeka balironda mu parliament ani asinga mu ba MP the ruling party
Exactly. So for a decision to be passed, kuyina okubaako side esinga kituufu. So in this situation bonna bakkiriziganya. Yes. And I think awo when disagreeing n'omuzungu. Yeah. I think bwe tugenda mu parliament etteeka ne liyisibwa twala tukyagamba NRM yesazeewo, NUP yesazeewo, FDC yesazeewo, tugamba Parliament of Uganda yesazeewo. Okitegeera? Yes. So omuzungu okugenda ate turning around. Abantu abamu bagambye nti kumpi buli mukulembeze owa NUP ali mu parliament yalonda etteeka. Abantu asinga kye bagamba sikiinaako bukakafu. Yes. Naye oba be balonda oba tebalonda tukirize tugaane parliament yonna yalonda. So tetugenda kugamba NUP ye yalonda, FDC ye yalonda, independent ye yalonda. Okitegeera? Yeah. So in this situation it's accurate to say kiba accurate okugamba nti members of parliament abe Uganda balonda etteeka erikola ki erivuganya ebisiyaga. Kituufu. Singa like what claims are moving around, point gyokoze yamanyi actually ogamba nti NUP ali behind okuleeta etteeka lino. Museveni yasinga ba member of parliament. If he wanted the law not to be passed yandikistopinze. Okitegeera? Sure. So wabaddewo claims ezigamba nti aba NUP baleeta etteeka, but it was in the hands of NRM Museveni. Yeah, and at the end of the day, I think etteeka okuyisibwa. President ayinoteekako signature, right? Exactly, I know. Yeah. So I don't know, sibimanyi nnyo, naye I think at the end of the day, the power, Bobi agamba, the power is in the hands of the people. But sometimes the power actually is no longer in our hands as the people. Kwanga president muyinza okimutwalira nakiteeka wansi wa desk. Naye bwe bakimutwalira yakola ki? Nateekako omukono. Yeah, so kyendowooza whether it's wrong or right in this situation, members of parliament of Uganda passed a law. Tuleke pointing our fingers and tugamba nti aba NUP bakola ki baleeta etteeka. Nedda bino byalimu NUP, NRM ne Museveni bonna balireeta. Singa Museveni yayitagala lijje teryandibaddewo. Yani tuta abantu be bayitayo wa Kyankwanzi. Kyankwanzi, yes. Yatwala abantu bakola parliament endala. Baba bagenze kulyamu ku bulamu. Baba bali kukola sitting. Yani badutecha. Togikwatako nga bagiyiza. Kyankwanzi, I think. Yeah. Something like that. Najja atwala abantu baabwe. So bandigenzeeyo ne bakungana ne bagana etteeka okujja. Kuzibangi. Yasinga obungi. So in this situation, anyone watching this video, wala ba video eno, ngoyagala ku blaming NUP members of parliament, nti baleeta etteeka. Nedda, members of parliament of Uganda bakkiriziganya baleeta etteeka, si NUP, si NRM yokka. Ne Museveni akirimu. Naye ate ojuka ekyo kituuzeeyo ku kintu kyewagambye nti interviewer mukugu. Alaba nti Bobi tavaayo, Bobi tamuwa kyayagala kuwulira. So agezaako okumuteeka mu koona okulaba nti amugjamu ye kyayagala okukola ki kinamutunda yenga interviewer. Sure. But in my party, I have members of parliament that are working with General Museveni. What's your view of this? Kikulu nnyo. Because in a story actually in the following, mbadde mulwadde n'ensi n'enjiraba. The story in the following. So according to Bobi Wine, okusinziira ku Bobi Wine, mu NUP mulimu kye bayita mall. Mulimu tulikalinga kafirimu nno. Mulimu abakoleraani Museveni. Abakolera government. Yeah, abakolera government, which is very, very possible. Yeah. So if you're watching this video, njagala okkirize nti Museveni si muntu musiru. True or false? Nze nakkiriza dda. Si musajja musiru, omuntu omusiru tafuga nsi myaka 3. Kituufu. Museveni expert wa divide and rule. Ye mukumi na mu power for that long. Chovala banti prayinga ku buli opportunity gyafuna. So ogamba nti olowooza tekisoboka kuba nti Museveni alina abakozi mu NUP. I think kisoboka. Sigamba nti kisoboka, it's there. Abamu bagamba nti principal akolera Museveni. Ogwo munaanansi. So Museveni si muntu musiru alina abakozi mu NUP. Bobi Wine musajja mugezi nnyo avuddeyo n'akigamba nti some members of NUP bakoleraani. Tagambye bonna. Agambye Sam. Tagambye nti bonna bamukolera. So kyenjagala tu acknowledging from today nti Museveni si musajja musiru. Yes, tumuyita omusiru tukola ki for vibes. Naye nga omuntu omusiru tafuga nsi for 30+ years.
that's one acknowledgement you have to give him. To more credit, Jaina Magezi. So he has a potential of having members of parliament in NUP itself ngabaliko peroli. So Bobi Wine avude na chigamba cause nature je tulina okutegera nti as supporters nganzo magizwa NUP simanyi how the systems in NUP work. Like I'm just a supporter. I'm not an insider. Simanyi bigenda maso. Tuwagirira wabweru. Exactly. So Bobi Wine akuwadde ka leak nagamba nti mulimu ba mall mulimu bambega. Naye tetwefula abatamanyi bino bintu. Ebyokulonda bwe byaliwo twalabanga onayingira ekibiina leero enkya nayingira ekirala luli nayingira ekirala emitima gy'abantu gibeera gikyuka buli kaseera so leero ajja kubeera nga kituufu yayingira parliament nga wanup naye nga bwogambye that the lead of the country si musiru so bw'alaba nti ono agenda kumpa obuzibu anoonyawo kola ki aw'okumuyita blank check. I'm a blank check. Yeah, so anti-homosexual law. You say it was introduced to get at you, to get at the opposition, but do you support it or do you oppose it? It was brought targeting the opposition, and that means that anything that I say about that law puts not only me but even my loved ones in harm's way. That's why. So that's why you refrain from taking a position. So even if I were to ask you if you did become president, would you repeal that law? Again, you would not answer. I would be very cautious because I know that it was largely targeting us as the opposition, mainly myself. Pausing awo. I want ako ke kasinza okutabula abantu olunaku lw'eggulo n'olunaku lwaleero abantu banyiivu nnyo simanyi principal bwasuza olunaku lwaleero naye I think either oluzungu lungi oba twefuula abataagala kulaba bintu siwagira nup saagala kubalimba naye njagala okutegeera ebintu it's different than okuwulira. Bobi kyagamba kye kino nti sigenda kugamba yes or no abantu baagala oyo interview abadde anoonya yes or no. Bobi naye nja kumuwa obubonero bwe musajja mugezi tamuwadde so n'atuwa ne explanation ye nti sigenda kubagamba wenyimiridde ku tteeka lino kubanga for him he believes etteeka lyateekebwawo against him ffenna tukimanyi nti netteeka okulyogerako okukola like everything about that law the end result is life imprisonment, death penalty, things like that. Kati Bobi ayise mbizibu bingi musajja watu. Kati imagine kwa your TV, this is international TV. Avuddeyo nakangambe agambye yes. Oloza Bobi abadde agenda kuyita ku kisaawe Entebbe. Abadde bajamukwata. Exactly. It will be evidence. Bobi yakava ku ban UK. So if he had said no, do you think your interview abadde genda maaso? Nga agambye newe mnakola ki nze sigenda kukisupportinga bade bajamu deporting. Exactly. So what did we expect him to say? And then the other thing is ngawe nagambe earlier, those are very good points. Ngawe nagambe earlier nti we are fighting a sharp man. Tulwanisa musajja mugezi kino ngenda kidda Museveni si musajja musiru. Like he's not a stupid man, he's one of the smartest men alive. Okusobola okwekuumira mu power for 30 plus years. Bino propaganda go to be Kampala nti Museveni tategera kadi no byakwerimba. He's a smart man. Fena tusinga magezi nothing like people here. So twetaga all the collaborations we can get. So go what do you know nko kuvuma Bobi Wine nti yaganya okuddamu questions ezabadde zimutrickinga. Because these are triggering questions tebagala mu trappinga. Nonda nko okuda ku TikTok nti ovuma president nti yaganya okuddamu. Toseka ono president jakusawe tonde jakusawe tondo sekojja katoga ku president jakusawe tonde so gono de nani ko gamanti yaganya okudda no aliku building up relations. Because if the worst comes to the worst, which I think can Museveni alemera mu Entebbe and violence sets in, we need all the friends we can get, and this includes the West. So waboloza anti the biggest chance we have okujjako Museveni ze kikweka ja Museveni aveeko bambite munchimako
No, it's my right. Like if Museveni says preaching freedom of speech, then it's okay for me to say this. So if Museveni says it's okay to have freedom of speech, he should be comfortable with me saying this. Sagala the president. I don't support him. Okay. I support Bobi Wine. So it's my right to support Bobi Wine. Okay. So go there no government olwani is the biggest chance we have okujjako Museveni. Because trust me at this point change unaje tuyinza okufuna nga Museveni avuddeko is okay. Olaba nawe no wochikwata munonde because go tuchima tujja kujjako waso tujja kujjako bago. So the biggest point is tuyina okukyusa power in Uganda like in 1,000 years. Okay, I'm using 1,000 years of government bange pamvu. Kale. Ye Bobi Wine. So Bobi Wine aliku building relations, alikukola mikwano, no man is an island. So God they no lowoza nti ajja kujja wana ataniko gamba no ku questioning mu trapping. I don't know ne relationship entone yinzo okutuwa chance in the future. Oba short sighted. Kibaita myopic. Yeah. Nayenze chenkutira abantu botulabanga ebintu bwebiti tetuwuliriza buwuliriza. Yeah. Tugezeeko okutegeera ebigambo ebintu byayogedde omuntu byayogedde kubanga nze up to now neewuunya ki ekyatrigarinze bannayuganda okutuuka kweno point oconcludinga nti president oconcludinga nti president wo oconcludinga nti president wo alia ebisiike you get so up to now nkyakyebuuza kubanga personally I give applause to Bobi Wine. I like how he approached engeri gyebadde addamu ebibuuzo ebyo kubanga twogera amazima luno oluzungu lungi luno oluzungu lungi yes musajja watazza asuubira kukola ki kwogera ku bintu birala bamutadde ku kajite gunpoint spotlight thank you yogera ku kino ekisooka alina okutegeera oluzungu olwo va ku luno oluzungu lwa how are you I'm fine no luno oluzungu lulimu ka accent alina okukitegeera as fast as he can tukkirize tugane fena tusooka kulowooza mu Luganda n'okitranslatinga mu luzungu alina okulowooza speed anoonye answer entuufu agitranslatinge agyogere alina okupleasinga mmwe abanuupu kubanga amanyi nze Bobi Wine kyemumanyiiko the power is in the hands of the people so he wants to please you his people but at the same time waali eggwanga lyalimu nga bw'ogambye agezaako okubuildinga ki emikwano nabo alina okukola ki okubakuumiraawo so sirabawo buzibu bwonna ku response Bobi Wine gye yawadde mu interviews zino but I'm actually proud of how he thought so fast okuwa answer etamumalaamu kitiibwa kye naye ate etulekamu essuubi nti osanga ajja kukola kyetukola ki kyetumutuma okukola kituufu nekira nti tabanninga bridges. That's the thing. That's very powerful. Answers zonna ziyandiwaddeawo zandibadde zimuteeka mu sheet nga wewagambye. Yes. Okumukwatira ku Entebbe airport n'okumudiportinga. Bayinza omukwata newanaddayo bayinza omukwata ku kisaawe. It's a very very big possibility. Anyway, closing remarks from my side. Whether owagira NUP oba owagira FUP. FUP oye. Zempagira FUP. FUP ekuba omuziki sigana like muli talented nnyo like music wise but anyway seriously like whether owagira NUP oba owagira FUP tulina okukuuma amaaso ku kizigo simanyi amaaso. You keep the eye on the prize. Okay. You keep the eye on the prize. The prize in this situation is to change power, kuleeta Bobi Wine mu bufuzi, kujjako Museveni. Sigena kikweka. The point is to bring Bobi Wine mu bufuzi oba kukyusa. Bobi Wine yesuubire okale tuyina. Kale sebo. Twali suubi ddala. Fupu mutugobye? Fupu mukuba omuziki. Temunayingira politics. Kale nze kankigambe kino oba Alienskin afuga oba Bobi Wine afuga as long as Museveni avuddeko. Okay. That's my issue. Like as long as Museveni. You want change. I want change, but the biggest, and most Ugandans want that, but the biggest odds or probability je tulina okujjako Museveni
nga Bobi Wine yamwesimbyeko. Okay. Support Bobi Wine. Okay. In whichever way we can. So whether you think he made a mistake in making this interview oba yakoze byayogere tewabyagadde, trust me ayina ensonga lwaki yakoze ekyo. Tekitegeeza mbu yagambye nti yaganya commentinga ku bisiyaga. Nga we tugambye ali keeping up friendships. Yes. Tagala burning up bridges. At the same time he needs to be very careful. Ajja kudde Uganda amuteekeko omusango promoting ekiyaga. So he needs to be very careful. Naye ate kambawe akabuuzo maybe ak'okulowoozaako. Bobi bw'abazze mu bufuzi nga ffenna twamulonda. Yeah. Agenda kufuga abali bokka oba abatalya bokka. Let us know what you think in the comment section. Huli echolowooza mu comments.